निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान, ध्यान धरो, ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल माँ के चरण कमल को, निर्मल मन से ध्यान, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल माँ के चरण कमल को, निर्मल मन से ध्यान, निर्मल माँ के चरण कमल, निर्मल मन से ध्यान धरो, ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान, मानव रूप में आदिशक्ति माँ, मानव रूप में आदिशक्ति माँ, मानव रूप में आदिशक्ति माँ, मानव
पसारे बैठो थोड़ी देर, दीप जला के माँ के तस्वीर के आगे हाथ पसारे बैठो थोड़ी देर। ठंडी ठंडी लहरें बहने लगेगी, आ ठंडी ठंडी लहरें बहने लगेगी, सच्चिदानंद को पाओगे। निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान। निर्मल 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 मन से ध्यान। सरे ग मद नि सा रे सा नि ध मद सा नि ध मद ग मद म म ग रे ग रे सा सा ग रे ग सा रे ग मद ग मद नि म द नि सा ध नि ध रे ग रे सा नि ध म द नि सा नि ध ब म ग रे ग रे सा ग रे सा। निर्मल 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 मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन आ आ निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान, निर्मल मन से 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 ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान। चला चला चला, आदिशक्तीचा गोंधळाला चला, निर्मल आईच्या गोंधळाला चला, चला चला चला। गोंधळाला यावं तुम्ही
गोंधळाला या अन गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या कोणी घागरी नाचवा कोणी संभळ वाजवा कोणी घागरी नाचवा कोणी संभळ वाजवा कोणी आईला बोलवा गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या आज घरी माझ्या माता निर्मलाली आज घरी माझा माता निर्मलाली आज घरी माझ्या माता निर्मलाली आज घरी माझा माता निर्मलाली आई आरुडासना वर टाकी नजर भक्तांवर आई अरुणासना बर टाकी नजर भक्तांवर आई आरुडासना वर टाकी नजर भक्तांवर आई अरुणासना बर टाकी नजर भक्तांवर तरी योग्यानाती परा गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సహజయోగులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. మన చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. మేము పూర్తి చిత్తంతో పూర్తి సమర్పణా భావంతో ఈ ధ్యానాన్ని చేసేలా చేయము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని విశాలంగా
శుద్ధంగా ఉండేలా చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. అమ్మ ఆది భూమాత, మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను మీలోనికి తీసుకొనుము తల్లి. మీలో ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మాకు సకలము సమకూరుస్తున్నందుకు ఇవే మా యొక్క ధన్యవాదములు తల్లి. ప్రతినిత్యము మా అవసరాల నిమిత్తము మా పాదాలను
మీకు తాకిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. కుడి చేతిని భూమాత మీదే ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను మరియు బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ్ స్వరూపులు తల్లి. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఇడానాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క పింగళా నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషములను మరియు బాధలను, అధిక వేడిని, అధిక ఆలోచనలను, అహంకారం ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క పింగళా నాడి యందు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన్ తల్లి. మన చిత్తాన్ని పింగళా నాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం.
మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచుము తల్లి. మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మీరే శ్రీ మహాలక్ష్మి మరియు శ్రీ గణేశ తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క మూలాధార చక్రం యందు శ్రీ గణేశుని శక్తిని జాగృతి చేయము తల్లి. అమ్మ, మాకు తెలివితో కూడిన అమాయకత్వాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధారం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క స్వాదిష్టాన చక్రం యందు శ్రీ బ్రహ్మదేవ సరస్వతుల శక్తిని జాగృతి చేయం తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాలో శుద్ధ సృజనాత్మక శక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మేము ధర్మానికి అనుగుణంగా నడిచే విధంగా చేయము తల్లి. మాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా నాభి చక్రం యందు
శ్రీ లక్ష్మీ విష్ణువుల శక్తిని జాగృతి చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని భవసాగరం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క భవసాగరం యందు శ్రీ ఆదిగురు దత్తాత్రేయుని యొక్క శక్తిని జాగృతి చేయుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మమ్మల్ని స్వీయ క్రమశిక్షణ కలిగిన స్వయం గురువుగా తయారు చేయుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని హృదయ చక్రం అందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా హృదయ చక్రమే అందు శ్రీ దుర్గామాత జగదంబ యొక్క శక్తిని జాగృతి చేయము తల్లి. మాలో సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా విశుద్ధి చక్రం యందు శ్రీ రాధాకృష్ణుల యొక్క శక్తిని జాగృతి చేయము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మేము బంధరాహిత్యం కలిగి సాక్షి తత్వంలో ఉండేలా చేయము తల్లి. మమ్మల్ని ఈ బ్రహ్మాండంలో భాగము చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞాచక్రం యందు ఉంచుకుందాం. మన కుడి చేతిని ఆజ్ఞాచక్రం మీద పెట్టుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మీ యొక్క దయ వల్ల నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను. నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను.
మీరు నన్ను క్షమించుము తల్లి. హం క్షం, హం క్షం. బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, ధర్మం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచుము తల్లి. మీలో ఏకాకారమైన స్థితిలో మమ్మల్ని ఉంచుము తల్లి. కొద్దిసేపు పూర్తి సమర్పణ భావంతో మన చిత్తాన్ని మన లోపలే ఉంచుకొని ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాం. What does it tell you? Try to understand. What is the plan of this evil person that you are praying into his hands?
how can you play into his hands? And how can you do whatever wrong he wants you to do? Secondly, against her is the ego. The biggest problem is the ego today. Ego shows, no, I can do this. Ego says, I will work it out. Ego says, it will be done. But the human beings yield to ego. It's a great satisfaction for them that their ego is so strong, and they don't want to listen to the Mahakali forces. ले जाओ 2 मिनट बाहर ले जाओ तो ठीक हो जाएगा. He wants me, you see. Children are like that. They can't leave you for even. You have to be like children. Really, that's the very best way, is to be innocent like children. She loves innocent people. She's innocence herself. She loves innocent people. And she looks after you much more because you're innocent. You're not cunning. You're not very much trying to play your ego on others. If you're innocent, she'll help you. She definitely will help you. But this ego has to be brought under control. Because he is the worst enemy she has. She doesn't like your ego. She wants you to be egoless, to be innocent. As you know that it is first she came and she created Sri Ganesha. That's why we worship Sri Ganesha. We have to be innocent. Means we are not planning to do something bad or good or anything, but we are without any intentions. We are just, it's a timeless activity. You just don't bother about what you are going to do, what you are not going to do, what you should do, nothing of the kind. You are just existing in your complete innocence and enjoying yourself and making others enjoy. If there's one child in the house, he can make 100 people dance. It's like that. Because these children have the power of innocence. And that is what she respects. We sometimes feel that how people are cheats, how they cheat us, how they make all kinds of, I should say, aggressiveness, sometimes how they try to also tell lies. All kinds of things they will do. And they expect so much from you also. But all this is happening. You shouldn't bother about these things. You should keep to your innocence and you will be surprised, you will be completely protected. How? Because Mahakali will stand around you. She will look after you. If you are innocent, innocent person doesn't get angry. What is there to get angry? Innocence has its own, I should say, strength, power. It's extremely powerful. Even a cruel man, if he sees a child, he becomes a little bit aware of it. There's a child. The whole world is aware that children should not be any way tortured or troubled. Why? Because children are so innocent. So the quality of innocence is going to really help you very much because she appreciates your quality of innocence. Then another thing she loves in you is your compassion. Compassion for each other, love for each other, also caring for others. That is something she loves. If you are a Sahaja, if you are a realized soul, she is always with you. But she says, what are you doing with your compassion? How many people you are giving realization? How many people you are lowering? How many people you are helping? She is quite aware of whatever you are doing.
I should say it's such a tremendous power of Mahakali that she knows everything about you. Everything. She knows your mind, she knows your heart, she knows about your health. Everything she knows. Actually, she is the mother in every way who cares for the little child. In that way, she knows that this child doesn't know anything. He's very innocent. So like when you are very small, your mother looks after you. In the same way, this Mahakali looks after you. Then the Mahasaraswati power comes in. And she educates you, she gives you other ideas of knowledge, this, that. But looking after the child in you, looking after your innocence and your compassion is all done by this Mahakali. So she is extremely sensitive about her children. Nobody dared touch her children. For her, everybody is like a child. Those who are realized so specially, she thinks are children. And in no way they should be hurt. Nothing should happen to them. She is always following them. One can say if she is a person, how does he follow them? Because she is omnipresent. She is present everywhere. Everywhere in your life she is there. Especially with Sahaja yogis, she follows them up and down. Everywhere, whatever you are doing, you are in an accident, she is there to save you. She is like an angel behind you. And nothing can happen to you if you really worship her from your full heart. Not for any gain, not for any achievement, but for her blessings. Her blessings are very great and they really have enriched human beings. They have enriched this earth. They have enriched everything because of the blessings of Mahakali. Of course, then there comes the Mahalakshmi. Her thing is that in Mahalakshmi principle you become sort of detached. You start finding that what is this world after all? And a kind of a feeling of detachment comes into you, and you start thinking that there must be something better. There must be truth beyond. Especially people who have been tortured by bad people always think like that there must be someone who will raise us from this. Here comes the Mahalakshmi principle, which is the principle of the goddess of ascent. She puts the ideas in your head that what is next? What do we have to do? After all, is this the end of our life? What is the purpose of this life? Why have we come on this earth? What is so special that we should live on this earth? All such fundamental questions start rising. And then he just take to the seeking. In that also you have to understand the Mahalakshmi principle is very, very, very different from what people understand. They think if they are seeking, it should be intelligible, it should be through their minds, or could be rational, all this, or scientific. That's how they move, seeking the truth. It's not possible. Mahalakshmi's principle is like this, that you should have earnest desire to know the truth and truth and truth and nothing else. When you think like that, then you will not take to other things. So many people took to drugs thinking that by doing that they will achieve their self-realization. It's a wrong idea. How can you get away from your awareness can achieve that? So awareness is the most important thing. If you can go into the realm of awareness, then you have to understand the basic awareness is not to be lost. If your basic awareness is lost through drinking or through drugs or all these things that people do,
They think that they are seeking, that's why they are doing. So sometimes they take excuse of seeking to do wrong things. It's like a revenge on yourself, I think, that you want to revenge yourself by thinking that you are now seeking. It's not the real seeking. In a real seeking, a person has to just meditate and should find out what is the right way. But that too by not reading some books or listening to some false gurus. Actually, Kundalini awakening is the only way one can know the reality. There's no other way out. But nobody tells them that it is Kundalini awakening. They'll tell you, we'll go to this place, then to that place, then move to that place, then this has to be done, and ultimately where do you come? Where you started. It's just like that, moving from places to places, moving from false to another false, to another false, to falsehood. Ultimately, so many seekers have been lost. So many have been lost because they thought that certain type of is very precious. Seeking is very precious because you can pay lots of money to the guru. I mean, you can purchase the guru, and so all the rich people can become enlightened. That means that. But I don't think the percentage of good people are only rich. The people who are good, whether they are rich or not is not the point. But such people try to gather around a person because I think there's a subtle ego of their money, that we can afford to buy this, buy that. Once I was in America and there was one lady who came to see me, and she didn't know that I was a spiritual person. So she said, now there's a very good guru who has come to America. I said, really, what does he do? He said, there's a sale on. I said, really? You can pay him half the amount. He can give you his blessings, all right. Then next week she said, now the sale has come to 1/4. If you pay the 1/4 amount, then he will give you the full knowledge. I said, how can he reciprocal? It's not proportionate. I said, even you are giving half, he was giving you half. And when you are giving 1/4, he is giving full. That's the thing, he said. He is very magnanimous, you see. That's the point. I said, for all such people who think they can purchase truth, they cannot achieve it. You cannot purchase it. You cannot pay for your Kundalini awakening. No. Nor you should take any payment for that. Self-realization is absolutely the divine grace. And you cannot take money for that. You cannot sell it. It's not so cheap to be sold. If you understand that, then the Mahalakshmi power works. And Mahalakshmi power is really meant for people who are genuine seekers, who are really seeking genuinely. It acts and works so well that they achieve a kind of a very, very spontaneous realization. This spontaneous realization, you all have got it. You don't have to go to Himalayas, you don't have to do anything like that. All those things are over, you have done it. In your previous lives, you must have done it. Now you don't have to do anything. You are getting it just sitting down here. Wherever you are in the whole world, you can get it. And it is spreading very fast. Now it's also the duty of Sahaja Yogis to spread Sahaja Yoga. Now, this one is to be understood that Mahalakshmi and Mahakali both go hand in hand. When you see Mahakali blesses you and she is with you and you are in her realm, the Mahalakshmi comes forward and she definitely helps you to achieve your realization and also to improve
your problems, to help you, I mean, the financial side of it, you can call it, or in any way other problems also. She solves the greatest problem she solved, that your greatest desire to achieve self-realization is granted. So there is no competition between them. All these three powers work together, and whatever is needed, they work it out. But it is the Mahakali who guides where what help has to go. And that's why the power of Mahakali is very much respected. As it is, she has killed so many devils and so many Rakshasas. And there are still more, some of them are existing, but I'm sure they'll be all finished. There will be none of these horrible ones ever existing. But still, we have to be very careful and alert and try to find out what's wrong with these people, what are they doing, and what they are trying to propagate. You must mature in such a manner that you should know everything of all these evildoers. You must find out what these false people are doing. See, it's very easy because you are enlightened, and with your enlightened attention, you can definitely find out what's wrong with what organization, with which evil man, evil doer. It will be the best way is to meditate, not to be aggressive in any way, but just to meditate and ask Mahakali, destroy him. For he is destroying the world, you please destroy. That's her job, and she would love to do, but somebody has to tell her and ask her. It's very good, because there are so many that unless and until you point it out, she may not be able to put her attention to them, possibly. So it's best is always ask her to help you on individual basis, on a national basis, maybe on a collective basis, or maybe on a global basis. That's what she exists everywhere. She is globally available. Anywhere you may be having any color, any race, any nation, anything. But she exists within you all the time, and to worship her and to awaken her is only your due that you have to do. If she is awakened within you, you will be a humble person. You will see what mistakes you have been committing, and you will feel bad about it. You will not feel guilty, but you will feel bad that I will never do such a thing. I have done very great wrong. And then you will try to correct it. All this works out very well when you are pure in your heart. Your heart should be pure. If your heart is not pure, if you are doing Sahaja Yoga to have some competition with others or with some sort of material achievements, it will not work. You have to do it in a way that is an innocent act, that you are worshipping your mother like a little child worships and loves his mother. It's a very simple relationship which all of us have felt. How we should love our mother and how we should be under her guidance and under her protection. That is something very simple you have known in your childhood, and that childhood has to come back in you if you really worship the mother. May God bless you. దేశి మాతాజీ కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉంటాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనాన్ని నవరాత్రి పూజ సందర్భంగా ఇటలీలో ఇవ్వటం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలో ఈ విధంగా మనకు వివరిస్తున్నారు. శ్రీ మహాకాళికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది అహంకారం. ఈ రోజున అతిపెద్ద సమస్య ఈ అహంకారం. అమాయకత్వం ఉన్న ప్రజల్నే ఆమె ఇష్టపడుతుంది. ఆమెయే స్వయంగా అమాయకత్వం. సహజయోగులైన మీరు అమాయకత్వం కలిగిన వారు కనుక మిమ్మల్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. మీకు జిత్తులు తెలియవు. ఇతరుల మీద మీ అహంకారమును ప్రయోగించడం తెలియదు. మీరు అమాయకముగా ఉన్నట్లయితే ఆమె మీకు తప్పక సహాయపడుతుంది. కానీ అహంకారమును మాత్రం అదుపులోనికి తీసుకొని రావాలి. ఎందుకంటే ఆమెకున్న అతిపెద్ద శత్రువు అహంకారమే. మీ యొక్క అహంకార పూరిత స్వభావమును ఆమె అస్సలు ఇష్టపడదు. మీరు నిరహంకారులుగాను అమాయకత్వం కలిగిన వారిగాను ఉండాలని ఆమె కోరుతుంది. అనవసరమైన సంగతుల గురించి మీరు పట్టించుకోకుండా మీ అమాయకత్వమును మీరు నిలుపుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యము పొందే రీతిలో అది మిమ్మల్ని పూర్తిగా రక్షిస్తుంది. ఏ విధంగా? ఎందుకంటే మహాకాళి మిమ్మల్ని చుట్టి ఉండి మీరు అమాయకత్వం కలిగిన వారైతే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. అమాయకత్వం ఉన్న వ్యక్తికి కోపం రాదు. కోపం రావడానికి అసలు కారణం ఏముంటుంది గనుక అమాయకత్వం తన సొంత బలమును శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. అది అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఒక దుర్మార్గుడు ఒక పసికందును చూస్తే అతనిలో వెంటనే చలనము కలిగి అది ఓ పసిపిల్ల అని గ్రహిస్తాడు. పసిపిల్లలు ఏ విధంగా హింసలకు ఇబ్బందులకు గురి కాకూడదనే విషయం ప్రపంచమంతా తెలుసును. ఎందుకంటారు? వారు అమాయకులు కాబట్టి. కావున అమాయకత్వం అనే సుగుణము నిజంగా మీకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మహాకాళి మీ యొక్క అమాయకత్వ గుణమును ఇష్టపడుతుంది. ఆమె ఇష్టపడే మరి యొక్క సుగుణము మీలోని కరుణా స్వభావము. ఒకరు మరి ఒకరి ఎడల చూపించే కరుణ లేక ప్రేమ. ఆమె మెచ్చుకునే మరి ఒక సుగుణము ఇతరుల పట్ల మీకున్న వాత్సల్యము. మీరు సహజయోగి అయితే, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారైతే ఆమె ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉంటుంది. కానీ ఆమె ప్రశ్నిస్తుంది, మీ కరుణా స్వభావంతో మీరేమి చేస్తున్నారు? ఎంతమందికి మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇస్తున్నారు? ఎంతమందికి వ్యాధి నివారణ చేస్తున్నారు? ఎంతమందికి మీరు సహాయపడుతున్నారు అని. మీరు చేస్తున్న ప్రతి విషయము ఆమెకు తెలుసును. మహాకాళి యొక్క శక్తి ఎంత అపారమైనదంటే మీ గురించి ఆమెకు సమస్తం తెలుసును. మీ యొక్క ఆలోచనల గురించి, మీ హృదయం గురించి, మీ ఆరోగ్యం గురించి అంతా తెలుసును. అన్ని విధములా తన పిల్లలను సంరక్షించే మాతృమూర్తిలా ఆమెకు మన గురించి సమస్తం తెలుసును. ఆ విధంగా ఈ ఫలానా చిన్న పిల్లవాడు ఏమీ చేయలేని ఒట్టి అమాయకుడని ఆమెకు తెలుసును. మీ చిన్నప్పుడు మీ తల్లి సంరక్షణ భారం వహించినట్లుగా మహాకాళి మిమ్మల్ని సంరక్షిస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత శ్రీ మహాసరస్వతి శక్తి మీలోనికి వచ్చి మీకు విద్య నేర్పిస్తుంది. మిగతా అనేక విషయముల గురించి జ్ఞానము కలుగజేస్తుంది. ఇక ఇప్పుడు మహాలక్ష్మి వస్తుంది. మహాలక్ష్మి తత్వంతో మీరు బంధములు లేకుండా తయారవుతారు. ఏమిటి ప్రపంచం? ఇంతేనా ఇది అనే ఒక విధమైన బంధరాహిత్య భావన మీలో ప్రవేశించి, ఇంతకన్నా మేలైనది, దీనికి అతీతముగా వాస్తవమైనది అది ఎక్కడ ఉంది అనే ఆలోచనలు మీలోనికి వస్తాయి. ఆధ్యాత్మికోత్థానం యొక్క అధిష్టాన దేవత అయిన మహాలక్ష్మి యొక్క తత్వం ఇప్పుడు వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమిటి? అటువంటి ఆలోచనలు ఆమె మీ మస్తిష్కంలో కలుగజేస్తుంది. మన కర్తవ్యం ఏమిటి? మన జీవితము యొక్క గమ్యం ఇదేనా? మన జీవితాశయం ఏమిటి? ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాము? మనం ఈ భూమిపై నివసించుటలో గల ప్రత్యేకత ఏమిటి? అటువంటి మూల ప్రశ్నలు రావడం మొదలై మీరు అన్వేషణ మొదలు పెడతారు. మహాలక్ష్మి తత్వం అంటే మరేమీ కాకుండా సత్యమును, కేవలం సత్యమును మాత్రమే తెలుసుకోవాలనండి ప్రగాఢ వాంఛను మీరు కలిగి ఉండాలి. మీరు ఆ విధంగా ఆలోచించినప్పుడు మిగతా విషయం జోలికి మీరు వెళ్ళరు.
నిజానికి కుండలిని జాగృతి ద్వారా మాత్రమే సత్యమును తెలుసుకొనుటకు వీలవుతుంది, కానీ అందుకు ఇతర మార్గములు లేవు. మహాలక్ష్మి, మహాకాళి కలిసి పనిచేస్తాయనే విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మహాలక్ష్మి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించినప్పుడు, ఆమె మీతో ఉన్నప్పుడు, మీరు ఆమె సామ్రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు, ఆమె ముందుకు వచ్చి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుటకై మీకు సహాయపడుతుంది. మీ వివిధ సమస్యల నివారణలో, అంటే ఆర్థిక సంబంధమైనవి, ఇతర విషయములకు సంబంధించినవి కూడా ఆమె మీకు సహాయపడి పరిష్కరిస్తుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందవలననే మీ యొక్క ప్రగాఢమైన కోరికను ఆమె మన్నించి ఆత్మ సాక్షాత్కారమును ప్రసాదిస్తుంది. కాబట్టి ఆ దేవతల మధ్య పోటీ అన్నది లేదు. ఈ మూడు శక్తులు కలిసికట్టుగా పనిచేసి అవసరమైన మేరకు ఫలితములనిస్తాయి. ఎక్కడ ఏ సహాయం అందించాలో దారి చూపే శక్తి మహాకాళి అయినందువల్ల ఆమె శక్తి అత్యంత గౌరవప్రదమైనది. ఇప్పటికే ఆమె ఎందరో రాక్షసులను, దుష్టులను సంహరించింది. అయినా ఇంకా కొందరు మిగిలి ఉన్నారు. వారందరూ కూడా తప్పక నాశనం అవుతారు. ఇక ముందు ఇటువంటి భయంకరమైన వారు అస్సలు ఉండరు. మీ హృదయం పవిత్రంగా ఉంటే ఇదంతా బహు చక్కగా జరుగుతుంది. హృదయం నిష్కల్మషంగా ఉండాలి. మీ హృదయము పవిత్రత లేకుండా ఇతరులతో పోటీగానో లేక ఏదో వస్తు సంపాదన కోసమో మీరు సహజయోగంని ఆచరిస్తూ ఉంటే అది ఫలించదు. మీరు దాన్ని ఒక అమాయక క్రియగా, ఒక చిన్న పిల్లవాడు ప్రేమతో తన తల్లిని ఆరాధించే విధముగా చేయాలి. మనమంతా అనుభూతి చెందేది ఆ అతి సాధారణమైన సంబంధమునే. అది మీ బాల్యంలో మీకు తెలిసిన బాంధవ్యమే. మీరు నిజంగా శ్రీ మాతాజీని ఆరాధిస్తుంటే ఆనాటి బాల్యావస్థ తిరిగి మీలోనికి రావాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలో మనకు వివరించారు. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తంను సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్ర పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. తెలిసి లేక తెలియక ఈ ధ్యానంలో ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. ఈ ధ్యానాన్ని జరిపించినందుకు ఇవే మా యొక్క ధన్యవాదములు తల్లి. ఈ నిర్మల జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదిస్తున్నందుకు కోటి కోటి ప్రణామాలు తల్లి. అనంత కోటి ప్రణామాలు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారం అయిన తర్వాత ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.
Om